to be wrong. Yep. Yeah, I did something. I encountered something like this. What you're showing on the screen with my Mac yesterday. And setup reset. So where you are, man? Close all the Yeah, things. Close yeah. everything. We'll go one by one, step by step. Yeah, so I delete and I'm trying to reinstall, but it came on Close the the tab. same. Close the tab Hmm? first. I, Go one by one. Let me see what you downloaded. Okay, that is that one. This one, you see. That's great. That is the exact one you need to download. Okay, Yeah, yes. fine. but I think the setup was like I think I messed up when I was doing You need to the setup. download That's the why. wait. You need to download the Kali Linux. What you downloaded? Can you show me the Kali Linux download file? Show me that. Okay, uh, okay, the one down. Where it But is. this one is not working. Okay, let me show This you that one. So tab. let me Completely show close this this one. tab. This one is working. This one is working. So if he says okay, so I'm gonna do that one. This one is working. Oh, the So QMO. I just set up this one this afternoon. So Yeah, Fine. yeah, Then press Kali. yeah. Give the password. this one is working. So do I need the It's other one again? enough. This is enough actually. But if Okay, still so that's need what. how Yeah, to yeah, configure the fusion, I'll show you. Or if you don't Yeah. need that one, it's fine also. It's fine. yeah. I Yeah, think I ran into the same issue. yeah. You stop the screen sharing, Augustine. Daniel is Okay. going to share. Okay. Okay. Thank you. Okay. So mine. Can you see my screen? It's loading. No, I not think yet. that few Okay, seconds. Wait for a few okay. seconds. It should take time because you are participant, right? As a host, I can share. You can easily get it within a fraction of seconds. But as a participant, it should take more time to share the screen. Okay. Actually, Zoom is a worst application to use, but still we have an option. There is a lot of Yeah. vulnerabilities in Zoom. Okay. Taking the user data, that is the wrongest thing. If you see, let me know. Mhm. Yeah. Let's see. Yeah. What happened, Bhatiredi? You missed the class yesterday. Stuck at some point or I something. have some personal commitments. Yeah, so Okay. Okay. I couldn't join. Meanwhile, can I share my screen? I think it cannot because he's already triggered that screen share, right? It will become glitch. Just wait for a few seconds. If he couldn't able to done, then we'll go to Nishant. I think Nishant is using Windows, right? Yeah, after I extracted that Kali Linux, it will be nearly 15 GB size. Is that fair Yeah, or? it is 15 GB. There are some other flavors also there, like Parrot, kind of. Okay. Those are in a MBs only, not in GBs. We can use, but the thing is, we need the packages. It is having 160 plus secure packages, right? Tools and services like Nmap, Burp Suite, Metasploit, Wireshark. There are a bunch of things there. We are going to use those. That's why it is. Okay. Actually, we have to explore more and more things. We just started it, right? Like how the devices communicate with the help of these networking concepts, like what is the use case of IP, what is the use case of MAC, what is the use case of port numbers and protocols, how data is transmitting with
between the devices, whether it is using TCP/IP model or OSI, what's happening in each layer, right? Can you But see we my have, screen now? yeah, now I can. Okay. So here is my Where is here's my stuff here, right? So this is you're what using worked for me. VirtualBox. You're using VirtualBox worked for me. Yeah, because I tried the Fusion. and then, Give the password. yeah. No. Okay, so sorry. Okay, so I have my things here, all the tools here. Oh, this is Yeah, fine. This is enough. This is enough. Yeah. Okay. You can use this And one. then- This is enough. And then you have my my shell, Mhm. which is Okay. Okay. yeah, Do LRT, ls hyphen LRT, okay. ls LS hyphen uh-huh. LRT, R L, L L, yeah, LRT. or you List. can do LTR also, both are same. Yeah, list. Listing. It's a long List, list. yeah. Right. Long distance. So if I want to create a folder, a file, a folder, I can do that, and then do whatever. I also have the Kit app and also the editor that comes with it and all those kind of stuff, right? So I have to install that. But it came with a Burp Suite as well. Now what I'm realizing is that if I install the Kali Linux on my Windows machine, it struggles to open the Burp Suite. But then with this, the moment I open it, it shows me the community version. So You can't use community. Community have limitations, but we need a professional burp suit, right? Okay, all right. I'll show you how to crack down that. I'll show you that installation. And then my Wireshark and all those kind of stuff. Yeah, actually, we have some discussion on those things. Like we're not going to install the burp suit at this moment, but it should take few classes. Like we have to explore some things, right? Like Nmap, why we need to use the Nmap, like how to use this Kali Linux. Those things once we cross, then we are going to configure burp suit too. Okay, sure. Don't worry. Okay, so I will unshare, and then somebody will share theirs as well, right? Yeah, okay, Nishant, stop sharing. Okay, go ahead, stop Nishant. sharing. So except me and Ashok IT, there are 10 people, right? 10. Yeah. Daniel, Augustine, Bathiredi, Nishant, 4, 5, Yeah. 6, 7. I think with mine, I did the upgrade and then update, so that's why it's at the latest version. But this, so this is the default version, right? So if you do upgrade and then whatever, upgrade and update -y in that route, it will do that. But it takes a little bit of time. Okay. We'll discuss everything. Don't worry. Nishant, why you configured this Windows, buddy? Are you not using Windows? Using Windows. There is two machines. One is Kali Linux, one is Windows. Actually, yes, earlier I installed this, but I forgot the password, so I created another. Okay. Yeah, this is fine. You did right. So Kali Linux is there. It's working. Oh, it is showing Windows. Windows 11. You named it as Windows. After that, I didn't anything. I didn't customize. I just next. Even though that is fine. You can check the properties over there. So if you click on the Windows, like give the right click on the Windows. Okay. You can see the settings bottom. Click that. This is the configuration thing.
whenever you missed anything, like if you want to increase the sizes, like RAM, maybe hard disk, if you want, you can go ahead. Okay. Yeah. So whenever you face an issue, like sometimes it will show like a low disk space kind of pop-ups will come. That means there is no space to render, there is no space to run the processes. At that point of time, you need to increase the storage. So you just need to select it and increase the storage. That is enough. Okay. Yeah, close this. Fine, Nishant, you did it. Fine, it's fine. Thank you. Yeah, yeah. Go ahead, Bhatiridi. Yeah, sure, sir. Let me share. Is it visible? Yeah, now it's visible. Go to the VMware workstation. So you downloaded the Kali Linux, right? Yes, yeah. Double tap this one, and please verify what is the Kali Linux you have downloaded. Go to the folder like a file manager below. Okay. Okay, where you downloaded the Kali. That's how they minimize this one for VMware. Just minimize it. Minimize it. Yep. Here it is. Okay. This one. Okay, open it. Double tap. You also downloaded the wrong thing. Let's go back a step. You downloaded it in the 12th, right? Come back once, a step back. Okay, select both the Kali Linux, both files, both Kali Linux files, and then delete. Press delete. Those are wrong thing. Delete. Yeah, go to the browser. Delete this one also. Yeah. Yes. Yes. Try again. Try again. Try again. Try again. I think And one then of the file is open related to this. So that's why VMware, do I need to close it? Or? you haven't opened anything, right? Yeah, just I have opened this VMware, right? So apart from No, that, nothing. VMware is different. Okay. What? Okay, click that one. Home. Home. What is there? Click that home. I mean the It's second not one, getting blank. open. Or else close that one. Completely close the VMware and all. Close it. Have you tried to create that one? No, right? Like No, a no, Kali. I did not try to. Then it's okay. Then close. Delete this one. Actually, we need ISO file. Try again. Try again. Try again. Why? More details. Below more details. Why it's not downloading? Open the folder, then we'll download everything. Okay, that's okay. I think it's Okay, it's okay. We have to try. మనం 10 సార్లనే ట్రై చేయాల్సిందే. దట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ. ఓకే, ఒకసారి అవుతుంది, ఒక్కొక్కసారి అవ్వదు. ఓపెన్ అవ్వట్లేదా? okay. Let me do refresh once the system. Let me open task manager. Okay, Windows Explorer. I will close this one also. Okay. Okay, let's restart. Yeah, fine. Go ahead. Go to the Ashok IT. Softwares. Yeah, Fine, it is deleted. Then go to the browser. Go to the browser.
Okay, get Kali. Get Kali. That one only, below one. ఓకే, స్క్రోల్ అప్, పైకి వెళ్ళండి కొంచెం. కింద ఉన్నారు కదా మీరు, కొంచెం పైకి వెళ్ళండి. క్లోజ్ తీసుకోండి. కొంచెం మెల్లగా వెళ్ళండి. కొంచెం కిందకి రండి. స్లోలీ కిందకి రండి. వెయిట్ ఇదే కొంచెం లైట్గా స్క్రోల్ చేయండి పైకి. ఇందులో కిందకి, పైకి మీన్స్ కొంచెం కిందకి రండి. ఇన్స్టాలర్ అని కనపడింది కదా మనకి. లెట్స్ గో టు దట్ ఇన్స్టాలర్ వన్. ఈ ఇన్స్టాలర్లో దిస్ వన్ ఓన్లీ 86_64. డౌన్లోడ్ దిస్ వన్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. అదే ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయి ఉంది. విచ్ ఈస్ ద అదర్ యాపిల్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద iOS. ఓకే, 86_64 refers to Windows. AR64 refers to iOS. Okay. Download. Yeah. Yes, sir. Click చేసారా? డౌన్లోడ్ అవుతుంది. చేసాను డౌన్లోడ్. Okay, it should take time. 3 minutes left. డౌన్లోడ్ అది రాందా అట్లా లేదా ASO ఫైల్? అందులో ISO ఫైల్ రావట్లా, పాతది. దీని త్రూ చేద్దాం. ఓకే, We need ISO file to configure it. ఇవి when it comes to the tools, services, everything within a 6 months, within a year, everything is updating itself. The companies or the organizations are going to update those, patching those. That's why we are getting the different errors. So every time we have to observe at least what happening in the industry, like what the tools are existing, what are deprecated, what are running. 6 months before itself it worked, but it's not working now. Only Linux 2025 installer AMD 64. I think you have a fast internet. It is downloading. the router bandwidth is more, that's why. Yeah, Daniel, is this ABC belongs to you? I think you have joined twice. It's me. I have my test lab that is the ABC, and I'm listening on my MacBook. Because the other one I have a bigger screen. That's why I have the ABC. You want, I can disconnect if you don't want that. No. I'm just asking you. Actually, there is a 2 Daniel AMP4 connections here. That's why I'm just verifying. I think 2. There is a Daniel AMP4. You have joined 3, not 2. 3? 3. Okay. There is another Daniel AMP4 is there, and ABC is there. Okay, let me disconnect my big machine and then let me see if my give me a sec. Let me disconnect. Hey, you have dual screen, na? Yeah, I have dual screen. Yeah. That is the issue. It is showcasing. Oh, okay. I have dual screen. Yeah, because I normally use 2 monitors, my laptop, and then I have my Windows somewhere, depending on what I'm working on, right? Yeah, it's done, sir. Yeah, this is the one. Fine. Go to the VMware workstation. We have to. Okay, this go one. To the VM. Ide correct. Fine. The within that, it's fine. Go to the VMware workstation. VMware. Search for VMware. వేరే ఫోల్డర్లో పెట్టుకుంటాను మళ్ళీ. ఓకే మూవ్ చేసుకుందాం. ఫైన్.
Nice. That is the way usually professionals work. Right. Okay. Create a new virtual machine. Next. Okay, browse and select the The Kali. file which we Go have to the downloaded. softwares. Yeah. Below the softwares is there. Okay. No, I think this is the not. Okay, you saved in Ashok IT or something, right? Cyber Oh, security Ashok IT something. Okay, let me check. that is in somewhere. అది సి డ్రైవ్ లో లేదు అనుకుంటా కదా, అందులోనే ఉందా? C లో లేదు. అవును. బట్ మీరు C లోనే వెతుకుతున్నారుగా. You're searching it in C drive. I think you saved it in some other. లేదు లేదు, C లో ఉండేది C లో ఒకే డ్రైవ్ ఉంది. Okay, okay, okay. ఇక్కడ Yeah. ఇది నా యూజర్స్ లో ఉంది. Okay, select అది it and open. Fine. Next. Click next. Select the Linux and under the version select Debian. చూడండి, Debian పైన ఉంటుంది. Debian 10.10.64. Yes, perfect. అదే. Next. Okay, next. Virtual mission name. Okay, go back. Go to the mission name is Kali. Okay, next. అదేంటి, ఇది నేమ్ ఆటోమేటిక్ గా తీసుకునేది కదా మళ్ళీ. వర్చువల్ మిషన్ నేమ్ కలితో సేవ్ అవుతుంది, లేకపోతే Okay. డెబియన్ డాట్ సంథింగ్ అని సేవ్ అవుతుంది. ఓకే. దానివల్ల ఏం యూజ్ లేదు, బట్ కలి అని ఉంటే మనకి ఈజీ కదా. ఫైన్. అక్కడ కావాల్సిన వెర్షన్ ఆల్రెడీ పిక్ చేసుకుంది ప్రీవియస్ గా, దట్ ఈస్ ఫైన్. వీఆర్ జస్ట్ గివింగ్ ద నేమ్. ఓకే, ఆ వర్చువల్ మిషన్ కి నేమ్ ఇస్తున్నాం మనం, అంతే. ఓకే ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. యా, దట్స్ ఫైన్. నెక్స్ట్, ఇంక్రీజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనఫ్ స్టోరేజ్, గివ్ అట్లీస్ట్ 40 GB. పైన 20 GB ఉంది కదా, మీ దగ్గర ఉందనుకుంటే 40 ఇవ్వండి, లేకపోతే కొంచెం గ్లిచ్ క్రియేట్ అవుతుంది. 20 అంటే సరిపోదు, 20 అని చెప్తుంది, కాకపోతే గ్లిచ్ అవుతుంది. ఓకే, పర్లేదు. ఎస్, 40. నెక్స్ట్. ఓకే, ఇక్కడ కస్టమైజ్ హార్డ్వేర్. ఇక్కడ మనం ప్రాసెసర్ ర్యామ్ ని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ బార్ ఉంది కదా, దాని మీద 4 GB మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఫైన్, దట్స్ గ్రేట్. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో టాప్ లో ప్రాసెసర్ ఉంది. అవును. ఓకే, ఇక్కడ 2 చేయండి, దాన్ని పైన నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ నీడ్ టు బి 2. ఓకే, కింద యాడ్ కొట్టండి, కిందకి వచ్చి యాడ్. నంబర్ ఆఫ్ కోర్ పర్ ప్రాసెసర్ అవసరం లేదు, కోర్స్ అవసరం లేదు, లేకపోతే దట్ ఈస్ ఫైన్. సరిపోతుందండి, మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోండి, దట్ ఈస్ ఫైన్. యూజువల్ 2 ప్రాసెసర్స్ చాలు మనకి. యాడ్ కొట్టాక ఫినిష్, అండ్ దెన్ క్లోజ్ and then finish. Wait, it's loading. Okay, power on this virtual machine. ఏంటండి? పవర్ ఆన్ ద వర్చువల్ మిషన్. పైన కలి కింద పవర్ ఆన్ ద వర్చువల్ మిషన్ అని రాసింది కదా. ఓకే ఓకే, కొట్టండి. ఎస్, ఓకే, లోడింగ్. ఎంటర్ కొట్టండి, హిట్ ఎంటర్. కీబోర్డ్ లో ఎంటర్ కొట్టండి. 2-3 టైమ్స్ కొట్టండి అవసరం అయితే. అవ్వకపోతే అక్కడ క్లిక్ చేయండి, గ్రాఫికల్ ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, క్లిక్ చేసి మరి స్టార్టెడ్ ఇన్ 8 seconds. యూజువల్ టక్మన్ అవుతుంది, ఒక్కొక్కసారి టైం తీసుకుంటుంది.
ఇష్యూ జనరేట్ అవుతుంది, గ్లిచ్ అవుతుంది. ఎంటర్, హిట్ ఎంటర్. ఎస్. Now it is slow. Cyber hunters, cyber security matters. Okay, gallery. Okay, loading. Hit enter once. Enter. ప్రెస్ చేసేది. టైం తీసుకుంటుందా ఇది? Yeah, it is taking time. యూజువల్గా అయితే తీసుకోదు. ఈ వాయిస్ ని మనము మ్యూట్ చేసేదని కుదరదా? వాయిస్ వస్తుందా మీకు? అవునండి. దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. తప్పు, రాంగ్ అయింది అదే మరి నేను. అదంతే వస్తాయి. క్లోజ్ చేయండి, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం. స్టాప్ హియరా? తీసేయండి మిషన్ ని. విండో క్లోజ్ చేసేనా డైరెక్ట్ గా? చేసేయండి, మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేద్దాం. ఎస్. పవర్ ఆఫ్. యా, సస్పెండ్ కొట్టండి. సస్పెండ్. ఓకే, రిమూవ్ ఇట్, క్లోజ్ ఇట్. వెయిట్ క్లోజ్ చేయండి ఫస్ట్. దాన్ని మిషన్ ని తీసేసి కొత్త మిషన్ క్రియేట్ చేయండి. ఇక్కడ ఉంది, దీన్ని తీసేయాలా మళ్ళీ? రైట్ క్లిక్, రిమూవ్. లేకపోతే దాని ట్రేసెస్ ఉంటాయి అక్కడే. స్టోరేజ్ మొత్తం తీసుకుంటుంది, ఆక్యుపై చేస్తుంది. రిమూవ్, క్రియేట్ న్యూ వన్. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్, పైన ఇన్స్టాలర్ మిడిల్లో ఉన్నదాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. మిడిల్. ఎస్. ఓకే, బ్రౌజ్, సెలెక్ట్, ఓపెన్. నెక్స్ట్, సేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, నేమ్ ఇట్ యాజ్ ఖాళీ. నెక్స్ట్. ఓకే కొట్టండి, ఏం పర్లేదు. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే కొట్టండి. నెక్స్ట్ కొట్టండి ఒకసారి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ పాత్ ఒకసారి చూడండి. డాక్యుమెంట్స్, వర్చువల్ మిషన్స్, ఖాళీ. ఓకే, ఇక్కడ యూజర్స్ లో బత్తి, డాక్యుమెంట్స్, వర్చువల్ మిషన్స్కి వెళ్ళండి. దాన్ని కాపీ చేసుకోండి అవసరం అయితే. అక్కడికి వెళ్దాం. అవసరం లేదండి, ఇక్కడ తీసుకో. Go to the users in the C drive. Users, Bati, in the virtual missions. వెళ్ళండి, సెలెక్ట్ చేయండి, ఓపెన్ చేయండి దాన్ని. ఓకే, లేపేసేయండి దాన్ని, ఖాళీని. ఫోల్డర్ ని లేపేసేనా లేకపోతే ఇక్కడ? ఫోల్డర్ లేపేసేయండి, పర్లేదు. డిలీట్. ఎస్,
ఓకే, ఇప్పుడు వెళ్ళండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేయండి. ఇట్స్ డిఫాల్ట్ సిస్టమ్ పాత్ అనమాట అది, వర్చువల్ మిషన్స్ అనేది. నెక్స్ట్, ఓకే, సైజ్ ఫైన్, గో అహెడ్. Customization, RAM, and then processor. RAM ఇచ్చిన ప్రాసెసర్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, మళ్ళీ స్లో అవుతుంది అగైన్. ఓకే, యాడ్ అండ్ క్లోజ్, ఫినిష్, క్లోజ్, అగైన్ ఫినిష్. It's loading. Power on the virtual machine. Okay. అది వాయిస్ వస్తూనే ఉంటుందా అలా? లేదు. Okay, cannot connect the virtual idle because no corresponding device available, and want to connect this virtual device every time. Power on the virtual machine. Yes, కొట్టండి. వర్క్ స్టేషన్ ఓకే కొట్టండి, అది క్లోజ్ చేసేయండి. ఎంటర్ కొట్టండి, ఫటాఫట్ కొట్టండి ఎంటర్ 2-3 టైమ్స్. ప్రెస్ చేసేసి ఇదే మెయిన్ కీ పాయింట్ ఇక్కడే ఉంటుంది. మీరు ఇన్స్టాల్ చేయడం కరెక్ట్గా కొడితే టక్ మని అయిపోతుంది. 2-3 టైమ్స్ కొట్టండి మళ్ళీ. కొట్టానండి. వెయిట్, ఎంటర్ అగైన్ అండ్ అగైన్. స్టార్టింగ్ స్పీచ్ సింథసిస్ అని ఉంది, మళ్ళీ వస్తుంది. చూద్దాం. అలానే వచ్చింది మళ్ళీ. ఎక్కడో మిస్టేక్ అవుతుంది. మీరు అన్ని కరెక్ట్గానే డౌన్లోడ్ చేశారు, అంతా కరెక్ట్గానే ఉంది కదా. ఇక్కడ ఎంటర్ కొట్టిన ఏం అవ్వట్లేదా? కొట్టానండి. తీసేయండి మళ్ళీ ఒకసారి, సేమ్ ప్రాసెస్. లేపేయండి, లేపేసేయండి, సస్పెండ్ చేసేయండి దీన్ని. సస్పెండ్, రిమూవ్ ఇట్. ఎస్, రిమూవ్ దిస్ అగైన్. యా, రిమూవ్ ఇట్. సెలెక్ట్ అండ్ డిలీట్. మీరు టచ్ ప్యాడ్ వాడుతున్నారా లేకపోతే కీబోర్డ్ మౌస్ వాడుతున్నారా? టచ్ ప్యాడ్ అండి. ఓకే, గో అహెడ్, క్రియేట్. మన దగ్గర VMware ను కూడా ఒకసారి కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేయండి. బెటర్, అది కూడా కరెక్టే. ఒకసారి తీసేయండి అయితే VMware ని కూడా. క్లోజ్ చేయలేదు అసలు, ట్యాబ్ ని ఒకసారి క్లోజ్ చేయండి. క్యాన్సిల్ కొట్టండి, ఇది ఒకసారి చెప్తారు ఆగండి. క్యాన్సిల్ది రన్నింగ్ లో ఉన్నది క్యాన్సిల్ చేసి VMware ని క్లోజ్ చేయండి. ఓకే, కొత్తగా స్టార్ట్ చేయమంటారా? గ్లిచ్ ఉన్నట్టు అనేది తీసుకోవట్లేదు కదా. ఓకే, తీసేయండి, క్యాన్సిల్, క్లోజ్. ఓకే, మొత్తం లేపేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ స్టార్ట్ చేద్దరు కదా. రీఫ్రెష్ చేయండి సిస్టమ్ని. తీసేయండి, రీఫ్రెష్. అవసరం లేదు, ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు. మనం రీఫ్రెష్ చేయండి, తీసేయండి మొత్తం. మనం మళ్ళీ వర్క్ స్టార్ట్ చేసేది VMware తోనే. VMware, same procedure. Next, browse Ali. ఫైన్, దట్ ఈస్ ఫైన్. కరెక్ట్గానే పిక్ చేసింది అది. Ali.
Next 40.0. Fine. Next customize. Okay, processors. నెంబర్ ఆఫ్ కోర్ ప్రాసెసర్ అంటే ఇక్కడ కూడా మనం చేంజ్ చేయాలి 1 సర్వర్. చూడండి, కావాలంటే ట్రై చేసి చూడండి ఏముంది అందులో. కోర్స్ కూడా ఇవ్వాలంటే 2 కోర్లు ఇవ్వండి. ఇద్దాం 2 processor 2 crores. Yes. Okay, finish. Close. And then finish. మీరు పవర్ ఆన్ చేసినప్పుడు అది ఎప్పుడైతే వస్తుందో టక్మని అవసరమైతే క్లిక్ చేయండి దాని మీదకి తీసుకెళ్ళి. పవర్ ఆన్ దిస్ మిషన్. ఓకే కొట్టండి. ఇదేమొస్తుంది, డూ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు దిస్ వర్చువల్ మిషన్. ఓకే ఓకే కొట్టేసేయండి. వెయిట్, దాని మీద క్లిక్ చేయండి, గ్రాఫిక్ ఇన్స్టాల్. చేశాను. మళ్ళీ ఒకసారి కొట్టండి, ఎంటర్ కొట్టండి. పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు లోడ్ అయింది. కంటిన్యూ కొట్టండి. ఇప్పుడు జస్ట్ మీరు ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాడు, నేను చెప్తాను. ఓకే, ఎంటర్ కొట్టండి. కంటిన్యూ కొట్టండి. అగైన్ కంటిన్యూ, అగైన్ కంటిన్యూ. లోడింగ్ ఇన్స్టాలర్. దాంట్లో తొందరగానే అవుతుంది. కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్కువ ఇవ్వబట్టి అనుకుంటా. కాన్ఫిగరింగ్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, కంటిన్యూ. పోస్ట్ నేమ్ కలి ఉంది, కలి ఇస్ ఫైన్. డొమైన్ నేమ్ ఇస్తే కలి ఇచ్చుకోండి, లేదంటే లేదు. కంటిన్యూ కొట్టేయండి, ఇది ఆప్షనల్. అది అగైన్ ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ కూడా కలి అని ఇవ్వండి, KALI. కంటిన్యూ. అగైన్ అకౌంట్ కూడా, ఇక్కడ కూడా పాస్వర్డ్ కూడా కలి కలి అని ఇచ్చుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది మనకి. KALI కింద కూడా రీఎంటర్ చేయండి కలి అని. ఎందుకంటే మనం ప్రతిదానికి డిఫరెంట్ పాస్వర్డ్లు ఇచ్చుకుంటూ పోతే వర్క్ చేసేటప్పుడు మర్చిపోయా ఏదైనా మళ్ళీ తీసేసి కొత్తది మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎందుకు అంత కావాలి మనకి, ఎందుకు కలి ఈజీ అయిపోద్ది. ఓకే కొట్టండి, కంటిన్యూ కొట్టేయండి. VMware లో ఇన్స్టాల్ చేసే సిస్టమ్స్ కి విచ్ ఎవర్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ఇన్సైడ్ ద VMwares, we don't need about this time zones and all, because we are not focusing on time zones and all. Who are configuring the, like my laptop is having Windows, if I'd like to replace it with Kali, then only I have to go for the timelines and like time zones and all. Until unless if it is in a VMware, don't think about time zones and all. Okay, continue. Again continue. Okay, continue. Continue. ఎస్ ఎస్ చేయండి, దాన్ని నో నుంచి ఎస్కి తీసుకురండి, అండ్ దెన్ కంటిన్యూ. వెయిట్, ఇట్స్ లోడింగ్, ఇట్స్ లోడింగ్. It will done within a few minutes. Tomorrow we'll discuss about some Linux, discuss about the Linux operating system, how it works.
what we do with the Linux. Storing, unpacking, configuring. Does anyone know why operating systems should be in image format? Anyone? Can you give me an example or explanation about that? Operating systems should be in a image format only. Why it is? కర్సర్ అక్కడి నుంచి తీసేయండి. బై మిస్టేక్ నొక్కినా మొత్తం పోద్ది. ఇక్కడ 2 బాక్సులు అన్టిక్ అయి ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా టిక్ చేయండి. జీనోమ్, ఏడి ప్లాస్మా. ఎస్, కంటిన్యూ. So if it is in the form of image, whatever like applications or everything present in the image, we can directly run it in our machine. Okay, that's fine. That's good answer actually. Anyone have any idea like how many types of operating systems in the world? There Not are many, exact- but we remember only few things. Yeah. Most of the people know Windows. Windows, iOS, Ubuntu, Linux. Yes. Ubuntu, Linux both are same, but Ubuntu is a flavor of Linux. Okay. But Red Hat GUI is is a there na, flavor for of- Ubuntu. Sorry? For Ubuntu, GUI is there, right? Graphical user interface. But Linux, there is no. Every Linux have a graphical user interface. But the difference between Linux and Windows is Linux is command line based most of the time. That doesn't mean it don't have a GUI interface. It is having, but we use it for servers based systems like databases, servers, everything. That's why for the security concerns we use it for only command line. But when it comes to the Windows, it is a GUI, graphical user interface. No one use the PowerShell or CMD to do the work, right? You guys are going to create a folder. Instead of giving right click and click new and create a folder, or you are going to create it in the command line format. No, right? But when it comes to the enterprise level and security concerns, everyone do in a Linux while creating, deleting, whatever it is happening or whatever we need to do, it is we'll do it in the terminal, like in a command line. Yeah, continue. Like we got one vulnerability. Mhm. So the vulnerability is CVE 20113389. CV. So 20113389. Okay. It is showing in the nucleus report. It is showing in the intelligence. It is showing the SSH. What is the name of that vulnerability? Name of the You vulnerability. give me the code. You give me the CVE code. Okay, which is given by CVE code. CVE Sorry. code is Yeah. CVE code is 2011-3389. So Next vulnerability you're unable database. to Let me check. It is happened in the browsers. Mozilla. Okay, next. What is this?
not being prioritized for NVD enrichment efforts. So the SSL protocol as used in certain configuration Windows Microsoft Internet Explorer merger CV mode with a chained initiation vectors, which allows man-in-the-middle attackers to obtain plain text HTTP address via blockwise chosen boundary attack (BCBA) on the HTTP, in conjunction with a JavaScript code that goes HTML WebSocket API, Java URL, blah blah blah. Okay. It is allowing, this is a kind of vulnerability inside the browsers, like we discussed about HTTP and HTTPS, secure web traffic, unsecured web traffic, right? It is allowing a Yeah. third party person to read and execute everything. So That is how can we resolve this? we have to know. What is the remediation for this? I think you'll get the remediation also there. Actually, we got the Usually, vulnerability. okay. How you got this one? So, yeah, my friend works in like other team, like MongoDB team. So usually I work in Java, so we get the version upgrades and we do that. And he came and asked me like how to solve this vulnerability today. So I was unable to figure it out. So that's the reason I'm asking you, because in the code means like in the application code we can check. This one where I need to check, I did not get. So you're expecting the mitigation. Are you into the development team? Like you are a developer? yes, sir. Okay. I think you're not authorized to deal this with. I think, right? You need to escalate it. Maybe you have to tell it to your superior, right? MongoDB team. He works in MongoDB team. He got the this one, like this vulnerability. So like he asked me for the help, but I don't know like what is the remediation for that. So I can, but I can't give you like that. And you are not authorized to give anything like that. First, you have to check with I your. mean, okay, but Okay, that like is not a secure way. You are working yeah, in a. but no, I want to know the issue. Like if I don't want solution, but usually we get. So in the application, generally for the packages we upgrade the versions, but There are why multiple we things inside this. This is not related to single thing. It is a kind of session management also there. And when it comes to, it is related to Java based application or Java based API kind of thing. There are different things out there. We have to sit on that. We have to verify how exactly impacting this, and we have to find out it. That is the thing. That means I have to check this one in any application, then I'll give you the thing. I can't do ChatGPT and I can't give you blindly that. ChatGPT don't have ability to exactly give the answer. Yeah. Yes. That's So why I told you we can't do that unauthorized. so this is something we can check it in, related to session management. Multiple things inside there, but at your application, what it is impacting, we have to find out. It is a basic description like how it is happen and why it is happen. It is going to like it is showcasing in the severity level, like a CVA score and right. But what exactly happening inside your application, company, organization application, we have to find out that. Based on that only, we have to do the remediation. Okay. I'll give you an example. There is a SQL injection vulnerability is there, but when it comes to SQL injection, 8 to 9 individual SQL injection vulnerabilities is there. I can't give you blindly the mitigation for each and everything. We have to find out what kind of SQL injection inside your application. Based on that only, we have to give mitigation. And what kind of application is that? Is it a Python based, Java based, .NET based, or whatever it is? Based on that only, we have to give it. Okay.
Okay. I What is your will. experience level? Are you on L2 or L3 or L1? L2. L2. I know you're enthusiastic about these things, but I have some limitations as a Yeah. tutor. Yeah. Don't worry, I'll explain you everything like about these issues and all. Okay, but the thing is, I can't sneak into others' issues. I have some rules and regulations. That is not a proper way. Let's assume Yeah. I gave Correct. you mitigation. Okay, okay. You trusted me as a tutor. You trusted me. I've given you a mitigation. Blindly, you implemented that. You don't have a knowledge to. You just trusted me. If it is going to misfire, Yeah. if I want I to give want you to the know. mitigation, I have to test your application. Then I'll give you the exact thing. Yeah. Even Yeah. you guys Correct, sir. also, But even you guys also, yeah. learning is nothing but you are authorized to everything. Yeah. Okay, you're not authorized to do everything, even in your organization or any other organization. I can able Okay. to hack basic level applications like startup companies. I can target. I can generate reports. I can send them, but it is unethical. Maybe I can Yeah. expect Yeah. money, or I can expect a job, or I can expect a contractor freelancing work also. But we don't do that. That is an ethical thing. We can't do that. Mhm. Learning these things will make you a powerful person in this technology. But the thing is, Yeah. how you are using this. Okay. Yeah. Do the chat GPT or kind of thing. If you want, you can do, but let's find out exactly where it is triggering. If you have enough knowledge, Yeah. find it out first, check with your teams, okay, connect with them and screen share and ask like what it is exactly doing, what or where it is exactly happening. Yeah. Each and every vulnerability have works differently in different kind of applications. Okay. Okay. I'm thinking like if it is in the Docker image, some version, I'm not sure, but I will I think gather more it is in the information Docker tomorrow. image also. Your people are sorry, your teams don't have the scanner. There is a scanner in the Artifactories, whether you are using Yeah. Nexus or sorry, Nexus, not Nessus, Nexus or JFrog or any other Artifactory in your CI/CD pipeline. Check with the We teams. are using Cloudsmith. It is going to scan it, right? If it is a malicious script Yeah. or it will detect and showcase you. Yeah. If it is crossed, still you finding something, you need to check with your teams. Buddy, I'll tell you simply, Pawan, you are not authorized to do everything. Okay, if you find out those, escalate it to the VAP Okay. team, SOC other maybe purple team or blue team or red team. Okay, or else your Yeah. superiors take the decision. They'll check it. Yeah. How it is going to impact, they'll give you the mitigation based on your application. Yeah. I'm not your employee, right? Yeah. Sure. I'm not authorized person. Yeah. I'm sorry for that, but we have some limitations to do. Yeah, correct. Yeah, no worries. I'm just checking with you, like, what might be the issue. That's okay. I will gather more information. I will check. Yeah. Don't do I'm trying to anything help. blindly. If you don't know, check with the teams. Okay. I think you have a. See, there is a thing. The biggest issue is the companies are not taking. Like most of the companies are not taking the VAPT as in-house. That is the way, that is the issue. The companies are suffering when something happened. SOC people are not enough courage to take care of the application while attack happening. Only the red teaming experts or VAPT team can able to know what's happening. So what we need to take the immediate action. So okay, if your company is taking a vendorship like taking the VAPT persons from the vendor, then it is the issue.
Okay, at the point of time security audits happening only, they'll give you whatever you want. After that, you can't contact them. Your company can't allow. That is the issue. Mm-hmm. Maybe that will be the domain name and it's not Oh, proper injection maybe happen that you are domain name asking changes. you are asking their domain name to verify that or something, or you are No, I'm just saying that is the problem there in the website. Domain name is not entered properly or otherwise out of bound maybe. buddies. You guys are kids in cybersecurity. Don't go for what it is a conclusion directly. Okay, don't search in internet and don't search and don't give your own mitigations. That's not the way it works. Okay, a fully grown application not function. What you think? Even you are a developer also. There is a bunch of things will there. Okay, it is a mixture of infrastructure, services, tools, code, everything, APIs, gateways, bunch of things are there. Okay, we can't give simple mitigations to the actual vulnerabilities. Then it shows false positive, right, Sai? It's not showing error or mitigation anything. It's relating to the local issues. It is a medium. That means you have to take an action. The severity which is shared by the power, it is in a medium. Okay, 4.3 is a Okay. maybe it's not a Medium. severe Yeah. or a critical, but still it is going to impact at some level. Okay, the advisory is showing it is in a third party, like kind of things will happen, cookies, or maybe it is going to happening through browsers, Chrome, Micro, or like a Microsoft browsers, or maybe Mozilla, whatever it is. Okay, it is related to encryption. Maybe you find out because you guys are not properly injected the encryption, that the SSL or TLS certificates are not properly configured also. Is the one of the major issue causing the major issue. It is showing a HTTP, not HTTPS. You have to find it out first. HTTPs definitely show you multiple vulnerabilities. If it is an HTTPS also, then you have to make it consider. Whether it is a false positive or true positive, you have to check some kind of metrics like what I've told you before, like this HTTP or HTTPS. And also still we have to find out some kind of things, then only we have to come to the conclusion. Select and install. Should happen like that. Whom we have to ask, like the version side of the developers or any other our related team will be there. See, who are going to find out the vulnerabilities? Developers or VAPT engineers? VAPT only. We are only will find. So we are going to generate a report. At that report, we are going to write the mitigation. It is because of happening. You guys are using HTTP version something or HTTPS version something. Then you need to modify some kind of things inside your browser settings or application settings or internet gateway settings. Like that way we are going to give our mitigation, and our mitigation is not also 100% accurate, because we are not the developers. We don't know 100% understand the code functionality and all, but we can see in a basic level. Based out of our report, they are going to come to an assumption, then they are going to find it out exactly where it is fetching, then only they are going to take the action accordingly. If Directly the contact to the conclusion, developers. yeah, developers are going to take our report, and based on that, they are going to, based out of our suggestion, they are going to modify the code. If they are get confused, maybe the call will be scheduled. Yeah, yes, you select yes and continue. Continue, Badreti. కంటిన్యూ చేయండి బత్రెడ్డి గారు. వినట్లేదా, లేకపోతే నేను చెప్పేది మీకు వినపట్లేదా? నాకు వినిపిస్తుంది.
ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏమంటారు మీటింగ్స్ షెడ్యూల్ అవుతాయి విఏపిటి ఇంజనీర్స్కి డెవలపర్స్కి. అది మీటింగ్ లాగా ఉండదు, చేపల మార్కెట్ లాగా ఉంటుంది. వీడొకటి చెప్తారు, వాడొకటి చెప్తారు, వాడు ఒప్పుకోడు, వీడు ఒప్పుకోడు, అట్లా ఉంటుంది అనమాట. పెద్ద మెస్ అవుతుంది అంతా. కంటిన్యూ. ఇక్కడ వెయిట్ డెవ్ ఎస్డిఏ సెలెక్ట్ దట్ అండ్ దెన్ కంటిన్యూ. విఏపిటి జాబ్ అంటే మీరు అనుకున్నట్టు నేను చెప్తే మీరు జస్ట్ నేర్చుకుంటే వెళ్ళిపోయి చేసేది కాదు. అది చాలా డెప్త్ ఉంటుంది. మీరు ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు మీరు ఇంకా షార్ప్ అవుతారు. ఒక్కొక్క అప్లికేషన్లో ఒక్కొక్క రకమైన వల్నరబిలిటీ ఉంటుంది. ప్రతి అప్లికేషన్లో ఉండే వల్నరబిలిటీ లైక్ ఒక అప్లికేషన్లో ఉండే వల్నరబిలిటీ ఇంకొక అప్లికేషన్లో ఒకేలాగా ఇంపాక్ట్ చేయదు. డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. అంటే అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు రాసే కోడ్ ఫంక్షనాలిటీని బట్టి ఆ వల్నరబిలిటీ యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, దేర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఐ థింక్ డెవలపర్స్ ఉన్నారు కదా, మీకు ఆల్రెడీ అర్థమై ఉంటుంది ఇది ఏం చెప్తున్నాను. మేబీ L1 L2 లెవెల్స్ కి Yeah, తెలియకపోవచ్చు. yeah. మీరు ఒకసారి We విఏపి solve usually. మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు ఏందిరా ఇదంతా అని. అప్పుడు అర్థం అవుతుంది. daily వస్తాయి సార్, లైక్ హై ఆర్ క్రిటికల్ వల్నరబిలిటీస్ మేము సాల్వ్ చేస్తాం. యా, కంటిన్యూ కొట్టండి. మీరు జస్ట్ బేసిక్స్ లో ఉన్నారు. మనం జస్ట్ ఏం జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది అనేది నెట్వర్క్ దగ్గరే ఉన్నాం. ఇంకా మనం అసలు ఈ టూల్స్ కాన్ఫిగర్ చేసి వెళ్ళాక కూడా ఇంకా అది సరిపోదు. మనం కంప్లీట్ గా పెన్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు తెలుస్తుంది అసలు ఏంటి ఎందుకుందని. అసలైన సినిమా అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి. ఎంటర్ కొట్టారా అండి? కొట్టాను. ఓకే. ఇనీషియల్ గా చాలా సింపుల్ గా అనిపిస్తుంది మనకి. హ్యాకింగ్ అంటే అంత ఈజీ అనుకుంటున్నారా? చాలా డెప్త్ ఉంటుందండి ఇందులో. మీరు పొయ్యే కొద్ది ఉంటుంది. ఇంకా 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 ఛార్జింగ్ పెట్టుకోండి, మీ దానికి ఛార్జింగ్ లేనట్టుంది. ఏంటండి? ఛార్జింగ్ లేదు మీకు ల్యాప్టాప్ కి. సరిపోతుంది. 30% కంటే బిలోకి రాకముందు ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటే మీ ల్యాప్టాప్ 10 years అయినా ఫస్ట్ డే లాగానే వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఎనీవన్ యూజింగ్ ఎనీ డివైస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మొబైల్, టాబ్లెట్ ఆర్ ల్యాప్టాప్, put the charge before it decrease or before it touches the 30%, and don't fully charge it. Charge it at like 85 or 90%. That is enough. If you fully charge it, it will considered as a cycle. Like every battery have cycles. Okay, don't fully charge it. Yeah, click చేయండి దాని మీద, ఖాళీ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. మీరు ఖాళీ అని పెట్టారు కదా, ఖాళీ ఎంటర్. మీరు విఏపిటిని కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకొని నేర్చుకుంటే క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ని కూడా లైక్ టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీరు క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ వైపు వెళ్ళొచ్చు. ఆల్రెడీ డెవలపర్స్ ఉంటే విఏపిటిని అర్థం చేసుకుంటే ప్లాట్ఫామ్ సెక్యూరిటీ వైపు వెళ్ళొచ్చు. ఆల్రెడీ డెవలపర్స్ కానీ టెస్టింగ్ కానీ లేకపోతే డెవాప్స్ పీపుల్ ఉంటే డెవ్సెకాప్స్ వైపు వెళ్ళొచ్చు. ఇవన్నీ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ టీమ్స్. వీటికి హై లెవెల్ డిమాండ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది. వీటిని అయితే ఎవడో రీప్లేస్ చేయడం, చేస్తే అసలు అప్లికేషన్ ఉండదు తర్వాత. సో యా, ఇక్కడ బత్తిరెడ్డి గారు మీరు సక్సెస్ఫుల్గా క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నారు. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడైనా యూ జస్ట్ నీడ్ టు పాస్ దిస్ మిషన్, యూ జస్ట్ రెజ్యూమ్ ద మిషన్. ఓకే, మీరు ఏం చేశారు, ప్రీవియస్గా రెజ్యూమ్ చేశారు అండ్ దెన్ పాస్ చేయాలి. పాస్ ఎలా చేస్తారంటే టాప్ లో ఆరెంజ్ కలర్ బటన్ కనపడుతుందా, దాని పక్కన చిన్న డ్రాప్ డౌన్ ఉంది చూసారా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఆరెంజ్ కలర్ బటన్ పక్కన చిన్న బటన్ లాగా ఉంది, అది కాదు దాని పక్కనే, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆరెంజ్ కలర్ బటన్ పక్కన అండి, లెఫ్ట్ హెల్ప్ పక్కన పాస్ బటన్ ఉంది కదా, దాని పక్కన దానికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆనుకుని చిన్న బటన్ ఉంది, అబ్జర్వ్ చేయండి. దాని మీద క్లిక్ చేయండి. చేశారా? ఇక్కడ చూస్తే మీరు సస్పెండ్ ఉంది, రీస్టార్ట్ ఉంది, పవర్ ఆఫ్ ఉంది, రీస్టార్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవేమి మీరు చేయని అవసరం లేదు.
అది జస్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ చెప్పాను. ఇఫ్ ఎనీ టైమ్ యూ ఫీల్ స్టక్ while you are switching or resuming your mission, you need to restart the guest and don't go to shut down, suspend or any other things. You just need to restart guest, or else you just need to just pause or play. That's it. మీరు పైన ఎగ్జాక్ట్లీ బటన్ మీ క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే పాజ్ అయింది మిషన్. మీరు ఏ స్టేట్లో పాస్ చేశారో అదే స్టేట్లో పాస్ అయింది. ఒకవేళ మీరు టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు పాస్ చేస్తే ఆ టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసిన స్టేట్లోనే పాస్ అవుతుంది. అగైన్ మీరు రెజ్యూమ్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ రెజ్యూమ్ చేస్తే అదే స్టేట్లో రెజ్యూమ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే, whenever you want to close your virtual machine or maybe close the VMware, you need to pause the machine first. మీరు పాస్ చేయకుండా కనుక క్లోజ్ చేస్తే మొత్తం అవుద్ది, మిషన్ పోద్ది, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఓకే, పాస్ చేసి క్లోజ్ చేయండి. ఫస్ట్ పాస్ చేయండి మిషన్ ని, అండ్ దెన్ close the VMware. Wait for few seconds until it's passed successfully, then only close the VMware workstation. Okay. Or else you lose the mission. You have to reconfigure it. Okay. Right.